హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ అగైన్. ఈ వీడియోలో మనం సోనార్ క్యూబ్ని ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలనేది డీటెయిల్గా అయితే చూద్దాం. సో బిఫోర్ ఐ ఇన్స్టాల్ ద సోనార్ క్యూబ్ ఇన్స్టాలేషన్స్కి మనకి కొన్ని ప్రీరిక్వెస్ట్ అయితే అవసరం. అవేంటో నేను డీటెయిల్గా ఈ డాక్యుమెంట్లో పెట్టాను. ఫస్ట్ సి హియర్ సిస్టమ్ రిక్వైర్మెంట్ ఫర్ సోనార్ క్యూబ్ ఇన్స్టాలేషన్ ఆర్ సోనార్ క్యూబ్ సెటప్. ఫస్ట్ మనం లాంచ్ చేసే సర్వర్కి అట్లీస్ట్ 2 GB ర్యామ్ ఉండాలి అండ్ 1 CPU. ఓకే, సో ఈ 2 GB ర్యామ్ కావాలి అంటే మనకి AWSలో T2 మైక్రోతో అయితే రాదండి. మనకు తెలుసు కదా, సర్వర్ లాంచ్ చేసేటప్పుడు ఇన్స్టెన్స్ టైప్ ఉంటుంది, అక్కడ T2 మైక్రో డిఫాల్ట్గా ఉంటుంది. అక్కడ ఓన్లీ 1 GB ర్యామ్ 1 CPU ఉంటుంది. ఆ సర్వర్ సరిపోదు, మనం ఇన్స్టెన్స్ టైప్ అనేది మార్చాలి. ఆ ఇన్స్టెన్స్ టైప్లో అట్లీస్ట్ 2 GB ర్యామ్ ఉండాలి. దాని తర్వాత డేటాబేస్ ఆల్సో మ్యాండేటరీ. ఓకే, సో డేటాబేస్ అనేది మీరు పోస్ట్గ్రెస్ SQL వాడచ్చు, అలాగే ఒరకిల్ వాళ్ళు వాడచ్చు, అలాగే మైక్రోసాఫ్ట్ SQL అది కూడా వాడచ్చు. ఈ మూడిట్లో మీరు ఏదైనా వాడచ్చు. ఓకే, కానీ ఇక్కడ నేను డేటాబేస్ లేకుండా ఇన్స్టాల్ చేస్తాను. ఓకే, బట్ డేటాబేస్ అయితే మ్యాండేటరీ. బట్ ఇన్స్టాల్ చేయకుండా మనం ఎలా సెటప్ చేయగలము అంటే, మనకి సోనార్ క్యూబ్లో డిఫాల్ట్గా ఇంకొక డేటాబేస్ బై డిఫాల్ట్గా వచ్చేస్తుంది, అదే HDO డేటాబేస్. ఓకే, సో నేను ఇన్స్టాల్ చేయకపోయినా ఎలా నాకు వర్క్ అవుతుందంటే బికాజ్ ఆఫ్ డిఫాల్ట్ HDO డేటాబేస్. సో మీరు కావాలి అంటే స్పెసిఫిక్గా మీరు పోస్ట్గ్రెస్క్యూఎల్ ఆడుకోవచ్చు, ఆర్ఎల్స్ అది లేకుండా అయినా సరే మనం ఫార్వర్డ్ అవ్వచ్చు. సో నేను ఈ వీడియోలో అయితే ఐ విల్ యూస్ డిఫాల్ట్ డేటాబేస్. అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, OpenJDK. ఓకే, సో OpenJDK 11 ఆర్ JRE11 ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒకటి అయితే ఇన్స్టాల్ చేయాలి. ఓకే, ఆఫ్టర్ OpenJDK 11 అబోవ్ ఏ వర్షన్ అయినా పర్లేదు, బిలో మాత్రం అయి ఉండకూడదు. ఓకే, నేను ఈ వీడియోలో 17 ఇన్స్టాల్ చేస్తాను. ఓకే, అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ చూడండి, సోనార్ క్యూబ్ ప్రాసెస్ షుడ్ రన్ యాజ్ ఏ నాన్ రూట్ యూజర్. ఓకే, సో సోనార్ క్యూబ్ని మనం యాజ్ ఏ నాన్ రూట్ యూజర్గా స్టార్ట్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇవన్నీ క్లియర్గా మనం ప్రాక్టికల్గా అయితే చూద్దాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ విల్ గో అండ్ లాంచ్ ద సర్వర్ అట్లీస్ట్. ఓకే, ఈ రిక్వైర్మెంట్ మీట్ అయ్యేలాగా నేను సర్వర్ లాంచ్ చేస్తాను. సో క్విక్లీ గో టు యువర్ AWS కన్సోల్ అండ్ లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్. And I am going to name it as a Sonar Cube and I will go with సో ఇప్పుడు చూడండి, నేను ఫాలో అయ్యే స్టెప్స్ మీరు సేమ్ అమెజాన్ లైనక్స్లో ఫాలో అవ్వచ్చు, సెంటోస్లో, రెడ్ హార్ట్లో, ఉబుంటులో కూడా ఫాలో అవ్వచ్చు. ఉబుంటులో స్లైట్లీ చేంజెస్. ఓకే, సో నేను అమెజాన్ లైనక్స్ ఫ్లేవర్ తీసుకుంటున్నాను, అలాగే AMI 2022 AMI సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. అండ్ వెరీ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఈస్ ఇన్స్టెన్స్ టైప్. చూడండి, ఇక్కడ డిఫాల్ట్గా T2 మైక్రో వచ్చింది, వీ నీడ్ టు చేంజ్. సో ఐ విల్ చేంజ్ టు CPU. I will select this. Okay, so we can also go with that, but I will choose T2 medium and keep a, either you can go with existing one or you can create a new one. I will go with existing, keep it, and launch instance. Very simple. And ikkada one more important thing andi, Sonar Cube port number vachesi 9000, సో విచ్ ఇస్ డిఫాల్ట్. ఓకే, నేను సర్వర్ లాంచ్ అయిన తర్వాత సెక్యూరిటీ గ్రూప్లోకి వెళ్ళి ఆ పర్టిక్యులర్ పోర్ట్ నెంబర్ కూడా ఎనేబుల్ చేస్తాను. స్టిల్ ఇట్ ఈస్ రన్ పెండింగ్, నో ప్రాబ్లం. గో టు ద ఇన్స్టెన్స్ ID. చూడండి, సోనార్ క్యూబ్ ఇన్స్టెన్స్ ID and scroll down, we can see security and security group. As we know already, by default గా ఓన్లీ 22 పోర్ట్ నెంబర్ మాత్రమే ఉంటుంది. మనకు కావాల్సిన పోర్ట్ నెంబర్ సపరేట్గా కూడా యాడ్ చేయొచ్చు, కస్టమ్ TCP and 9000, and we need to select anywhere IPv4 save rules. That's it. ఓకే, నా సర్వర్ రన్నింగ్ పొజిషన్లో కూడా వచ్చింది. వెరీ గుడ్. నౌ ఐ కెన్ లాగ్ ఇన్ టు ద సర్వర్ యూజింగ్ putty. We can log in or puttygen,
మొబైల్ ఎక్స్టర్మ్ ఆర్ సూపర్ పుట్టి ఏ ఎస్ఎస్ క్లయింట్ అయినా వాడచ్చు మనం. అప్లోడ్ యువర్ కీ, and also I will change the font size. Yeah, as we know, we need to log in as a EC2FM user when you upload the key. Now install steps I will do, okay, as a root user. సో ఫైనల్గా ఈ డాక్యుమెంట్లో మనం చెప్పినట్టుగా సోనార్ క్యూబ్ని ఓకే నాన్ రూట్ యూజర్గానే మనం స్టార్ట్ చేస్తాం. బట్ ఓన్లీ ఇనిషియల్ స్టెప్స్ మాత్రమే నేను రూట్ యూజర్గా చేస్తాను. లైక్ జావా డౌన్లోడ్, లేకపోతే సోనార్ క్యూబ్ సాఫ్ట్వేర్ డౌన్లోడ్ చేయడం, ఇవి మాత్రమే రూట్ యూజర్గా చేస్తాను. అండ్ రిమైనింగ్ స్టెప్స్ యాజ్ ఎ నాన్ రూట్ యూజర్గానే చేస్తాను. ఓకే, అగైన్ ఇక్కడ ఈ స్టెప్స్ అనేవి మనం ఇక్కడ చాలా స్టెప్స్, చాలా కమాండ్స్ అయితే మనం పెర్ఫామ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆ స్టెప్స్ అన్ని కూడా నేను నా గిటహబ్ అకౌంట్లో డీటెయిల్గా అయితే పెట్టాను. సో వీ కెన్ సింప్లీ ఫాలో ద okay, you can simply follow my GitHub. So this is my GitHub, and see here, if you go to here, we can find our repositories, and there is a Sonar Cube. Click on that, and here we can find a document. So in this document, okay, step by step detail గా అయితే పెట్టాను. సో వీ కెన్ ఫాలో. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఇక్కడ దాకా అయితే మనం చేసాము. ఇప్పుడు ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఇన్స్టాల్ జావా. సో ఈ సినారియోలో జావా 17 ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాను. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డౌన్లోడ్ ది ఆర్పిఎం. మీరు జావాని ఏ వేలో ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు. యూ కెన్ ఆల్సో ఇన్స్టాల్ జావా 11 యాజ్ వెల్. బట్ ఇక్కడ నేనైతే జావా 17 వాడుకుంటున్నాను. సో ఆర్పిఎం డౌన్లోడ్ చేస్తున్నాను. చూడండి, do ls, we have a java 17 rpm, and after that we can use the command called rpm-i and our package name. So it's installing, it will take a bit of time. Successfully installed. Now we can check the version, java-version. This is the command to check the java version. Now I will download the Sonar Cube zip file. For that there is a command. So I will download into opt folder. Yeah, it's a zip file. So before we install, we need to unzip it. For that we have a command called unzip. Yes, it is done. See here, extracted అయిపోయింది. Now later we need to create a user. చూడండి, ఇక్కడ యూజర్ని క్రియేట్ చేయమంటున్నాడు. సో ఐ విల్ క్రియేట్ ఏ యూజర్. we know the command user add and sonar admin. అలాగే I am going to set the password for him. Of course it's not required, but still if you want you can set the password for him. Done. All authentication tokens updated successfully. Now ఇక్కడ ఈ ఫోల్డర్ ఏదైతే ఈ సోనార్ క్యూబ్ జిప్ ఫోల్డర్ అయితే అవుతుందో, ఎక్స్ట్రాక్ట్ అయిన సాఫ్ట్వేర్ ఉందో, దానికి మనం ఓనర్షిప్ మార్చాలి. ఓకే, ఇప్పుడే మనం నాన్ రూట్ యూజర్ని క్రియేట్ చేసాం, సోనార్ అడ్మిన్ యూజర్ని క్రియేట్ చేసాం. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడికి వస్తే ఎల్ఎల్ ఇవ్వండి. ఈ ఫోల్డర్కి ప్రజెంట్ రూట్ అనేవాడు ఓనర్గా ఉన్నాడు. ఓకే, ఓనర్షిప్. ఇప్పుడు మనం ఈ ఓనర్షిప్ అనేది మార్చాలి టు సోనార్ అడ్మిన్. ఓకే, for that we have a simple command. Yeah, take this command and execute that. Executed. Okay, కావాలంటే మళ్ళీ రన్ చేయండి. సో now again you can check ll. Okay, ownership got changed. Now again come down. ఇప్పుడు you can switch as a non root user, su sonar admin. రైట్, ఇక్కడ మనం సోనార్ క్యూబ్లోకి వెళ్ళి ఒక స్క్రిప్ట్ ఉంటుంది, ఆ స్క్రిప్ట్ని మనం స్టార్ట్ చేయాలి. సో ఐ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ద సోనార్ క్యూబ్ ఫోల్డర్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ద బిన్ ఫోల్డర్. ఇక్కడ అగైన్ యూ కెన్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద లైనెక్స్. మీరు మ్యాక్లో ఇన్స్టాల్ చేసి ఈ ఫోల్డర్లోకి వెళ్ళాలి, విండోస్లో ఇన్స్టాల్ చేసి ఈ ఫోల్డర్లోకి వెళ్ళాలి,
లైనెక్స్లో ఇన్స్టాల్ చేస్తే ఈ ఫోల్డర్కి వచ్చేయాలి. మనం ఇన్స్టాల్ చేసిన లైనెక్సే కదా, ఎంటర్ ఇంటూ దట్ ఫోల్డర్. నా డూ ఎల్ఎస్ దిగో, దిస్ ఇస్ ద స్క్రిప్ట్. మనకు తెలుసు కదా స్క్రిప్ట్ ఎలా రన్ చేయాలో. I forget to specify start. sonar start, ఎంటర్. చూడండి, స్టార్టింగ్ సోనార్ క్యూబ్ అండ్ స్టార్టెడ్. డాక్యుమెంట్లో కూడా సేమ్ అదే ఉంది, కాకపోతే డాక్యుమెంట్లోనేమో కంప్లీట్ పాత్ ఇచ్చాను అన్నమాట. అబ్సల్యూట్ పాత్ ద్వారా స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. కానీ వీడియోలో ఏంటంటే పర్టికులర్ ఎక్కడైతే స్క్రిప్ట్ ఉందో ఆ లొకేషన్కి వెళ్ళి అక్కడ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. యూ కెన్ ఫాలో ఎనీథింగ్. నౌ సక్సెస్ఫుల్లీ సోనార్ క్యూబ్ ఇస్ స్టార్టెడ్. ఇట్స్ టైమ్ టు యాక్సెస్ సోనార్ క్యూబ్ ఫ్రమ్ ద బ్రౌజర్. వెరీ సింపుల్. ఎలాగైతే మనం జెన్కిన్స్ యాక్సెస్ చేసామో, ఎలాగైతే మనం నెక్సెస్, ఎలాగైతే టామ్ క్యాట్, సిమిలర్గానే. ఓకే, ఐపీ అడ్రస్ :9000, ఎంటర్. సోనార్ క్యూబ్ ఇస్ స్టార్టింగ్. జస్ట్ అ సెకండ్. మనం లాగిన్ అయిన తర్వాత ఇంకొక స్టెప్ అయితే ఉంటుందండి. ఆ స్టెప్ ఏంటంటే, వన్స్ మీరు లాగిన్ అయిన తర్వాత మీరు పాస్వర్డ్ చేంజ్ చేయండి అంటున్నాడు. డిఫాల్ట్గా వచ్చిన పాస్వర్డ్ ఏంటంటే అడ్మిన్. అలాగే మనకి డిఫాల్ట్ యూజర్ నేమ్, డిఫాల్ట్ పాస్వర్డ్ ఉంటుంది, లైక్ నెక్సెస్ లాగా. ఇక్కడ కూడా చూడండి, ఎంటర్ ఎవర్ అడ్మిన్. డైరెక్ట్గా మనకి పాస్వర్డ్ చేంజ్ పేజ్ వచ్చింది చూడండి. నేను ఇప్పుడు ఐఎమ్ చేంజింగ్ మై పాస్వర్డ్. డన్, అప్డేటెడ్. Yeah, see here, successfully we have set up Sonar Cube. ఓకే, అప్కమింగ్ వీడియోస్లో ఎలా మనం ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి, ఓకే, ఎలా మనం ప్రాజెక్ట్ని అనాలిసిస్ చేయాలి, ఏదైనా బగ్స్ ఉన్నాయా, ఏదైనా డూప్లికేట్స్ ఉన్నాయా, ఇవన్నీ కూడా అప్కమింగ్ వీడియోస్లో ఒక ప్రాజెక్ట్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసి చూద్దాం. ఓకే, మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే కనుక లైక్ చేయండి, అలాగే షేర్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఓకే, ఏదైనా డౌట్ ఉంటే కనుక కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.